So welcome to Physics Krishnardi YouTube channel. Now we are discussing TS Polycet 2016 World Question Paper. Content of Physical Science. Physical Science topic 2016 కి సంబంధించి తెలంగాణ స్టేట్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ను మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 నుంచి ఏపీఆర్జేసి అలాగే వచ్చేసి టీఎస్ఆర్జేసి ఏపీ పాలీసెట్ టీఎస్ పాలీసెట్ అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది. మోస్ట్ యూజ్ఫుల్. A person not feeling hot or cold with surroundings, then he is said to be the state of thermal equilibrium. సో బాడీస్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నప్పుడు నో లాస్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ, నో గెయిన్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. సో మనం కూడా అంతే. వెన్ వీఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ అట్మాస్ఫియర్తో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నప్పుడు మన టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందో అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ అంతే ఉంటుంది. అప్పుడు అవర్ బాడీ డజంట్ లూజ్ హీట్ ఎనర్జీ, అవర్ బాడీ డజంట్ గెయిన్ హీట్ ఎనర్జీ. సో వీ డు నాట్ ఫీల్ హాట్, వీ డు నాట్ ఫీల్ కోల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సంభవిస్తుంది. ఎక్స్ గ్రామ్స్ మాస్ వచ్చేసి ఎక్స్ గ్రామ్. టెంపరేచర్ హీటెడ్ ఫ్రమ్ y to z, that is initial temperature T1 is y degree Celsius. Lower temperature, this is higher temperature is z degree Celsius. Then quantity of heat required in calories. Quantity of heat required in calories. సో మనము క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ క్యాలరీస్ గమనిస్తే ఎక్స్ గ్రామ్స్. సో క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎంఎస్ డెల్టా టీ. సో వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ మనకు తెలుసు 1 క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్. సో క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ వచ్చేసి ఎక్స్, స్పెసిఫిక్ హీట్ 1. డెల్టా టీ మీన్స్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ మైనస్ లోవర్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ జెడ్ మైనస్ వై. సో హీట్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ వై అని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్. ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో డ్యూరింగ్ ద ఫేజ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్. ఫేజ్ చేంజ్ అంటే సాలిడ్ టు లిక్విడ్ కావచ్చు, లిక్విడ్ టు సాలిడ్ కావచ్చు, కాన్స్టెంట్ అంటే డ్యూరింగ్ మెల్టింగ్ కావచ్చు, డ్యూరింగ్ బాయిలింగ్ కావచ్చు. టెంపరేచర్ అనేది మారదు, స్థిరంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకు మిర్రర్ అన్నాడు. ఈ మిర్రర్ చాప్టర్ లేదు. సో అప్పుడు ఓల్డ్ సిలబస్ కాబట్టి మిర్రర్స్ ఉన్నది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ అనే చాప్టర్ ఉన్నది. సో మనకు ఇప్పుడు చాప్టర్ లేదు కాబట్టి మనం ఏం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు. నెక్స్ట్ వన్ కూడా మిర్రర్సే. సో మిర్రర్స్ పైన మనకు ఉన్నటువంటిదంతా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిలబస్ కేవలము లెన్సెస్ పైనే ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ 66th బిట్ మనం గమనిద్దాం. వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఇది కూడా అంతే, మిర్రర్ టాపిక్ కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద మీడియం 1 is v1, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద మీడియం 2 is v2. దెన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం అంటే రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం ఈస్ n21 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు n2 by n1. But n2 by n1 is equal to v1 by v2. So n21 is equals to ఫార్ములా v1 by v2 అనే ఫార్ములాకు సూట్ అయిపోతుందని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈస్ n21 is equals to v1 by v2. దిస్ ఈస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఆప్టికల్ ఫైబర్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. అలాగే డైమండ్ ఆల్సో షైన్స్ డ్యూ టు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. సో ద ఫార్ములా ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ హ్యావింగ్ angle of prism A and angle of deviation capital D is sin of A plus D by 2 by sin of A by 2. సో దీనిపైన ప్రాబ్లం కూడా అడుగుతుంటాడు. sin of A plus D by 2 by sin angle of the prism capital A, angle of minimum deviation capital D, and A is angle of prism. N is refractive index of the material అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ when the refractive index of a medium when the wavelength of the incident light increases. Refractive index is inversely proportional to speed of the light.
but speed of the light is directly proportional to wavelength. This implies refractive index is also inversely proportional to wavelength. So wavelength increases, refractive index decreases. Both are inversely proportional and చెప్పొచ్చు. Midpoint of a thin lens is called optic center. Midpoint of a thin lens, that is convex కావచ్చు, concave కావచ్చు, optic center అంటాం. So distance between two focal points of a thin lens. For example, we are taking a double convex lens and it is a principal axis, optic center. It is f1, it is f2. But you know, here to here it is a focal length, it is also focal length. So total distance is 2f. So we take this one as a 2f, 2 times, because రెండు focal lengths మధ్య distance అన్నాడు కాబట్టి read the following two statements related to lens, pick the correct answer అంటున్నాడు. A ray passing through the principal axis undeviated. So ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైన, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే అన్డీవియేటెడ్, ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే. నెక్స్ట్, ఏ రే పాసింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కన్వర్జ్ అట్ ద ఫోకస్. సో బోత్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్స్, బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్. సో బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ రైట్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, an object is placed between a center of curvature and focus on the principal axis of convex lens, the figure, then image is formed. So here from the figure you can see it is a center of curvature C2, focal point F2, object is placed, then image is formed beyond C1. So beyond C1 it is the answer. When the object is placed between C2 and F2, image is formed beyond. This is a real image, magnified image and magnified image and inverted image. So least distance of distinctive vision for human eye is 25 centimeters. Next, the innermost color in the rainbow is violet. Rainbow lo innermost violet, outermost వచ్చేసి red అని చెప్పొచ్చు. Which of the following statement is correct? So person with hypermetropia can see nearby object. Person with hypermetropia cannot see nearby objects. So this is a wrong one. Next, a person with myopia can see nearby objects. This is the right answer. So option is, this is correct answer ante second one చెప్పొచ్చు. Next one, which of the following changes takes place when you walk out of the bright shine poorly lit రూమ్. అంటే మనము బాగా వెలుతురున్నటువంటి దాంట్లో నుంచి డార్క్ రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పీపుల్ సైజు బాగా పెరిగిపోతుంది. అదే బ్రైట్ లైట్లో ఉన్నప్పుడు పీపుల్ సైజు మనకు తగ్గిపోతుంది. సో వెన్ వీఆర్ ఇన్ బ్రైట్ లైట్, సో ద సైజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డిక్రీజెస్. వెన్ వీఆర్ ఇన్ dim light or dark light, the size of the people increases. Important one, this type of model for Rjc and Polycet also. Next, the phenomena due to which a white light splits into component colors. So you know, process of splitting white color into its 7 constituents color is called dispersion of light. So this is a dispersion of light. So if the potential difference in the circuits, so V value potential difference is 240 volts and resistance R is 60 ohms. Then current flowing we want to calculate. From Ohm's law, V is equals to IR, then I is equals to V by R. So V value is 240 and R value is 60, 0, 0, 6, 1, so 6, 4. So 4 ampere is the answer for it. 5 ohms, 10 ohms and 15 ohms are connected in series. You know, when the resistors are connected in series, total resistance or effective resistance or resultant resistance is the sum of individual resistances. So R is equals to 5 plus 10 plus 15, that is 30 ohms. Resultant resistance is 30 ohms. So the graph drawn between potential difference and electric current for the circuit ohmic conductor. So if you draw the graph in the case of ohmic conductors, taking V value on x-axis and I value on y-axis, the graph comes from origin in the form of straight line. So it is a straight line. అందుకే ohmic conductors ఏమని చెప్తామంటే మనము linear conductors అని కూడా చెప్తాం. So ohmic conductors can also be called linear conductors. Example for them, metals.
సో గ్రాఫ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ V and I ఈజ్ స్ట్రైట్ లైన్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ డ్యామేజ్ డ్యూ టు ఓవర్లోడింగ్. సో ఓవర్లోడింగ్ వలన ఏర్పడే డ్యామేజ్ను ప్రివెంట్ చేయాలంటే వాడేటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్యూజ్ వైర్ అంటాం. ద ఫ్యూజ్ వైర్ షుడ్ హ్యావ్ అ 2 ప్రాపర్టీస్ మెయిన్లీ. వన్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ థిన్ and also it should have a lower melting point. Next, 3 resistors of resistance 3 ohms, 4 ohms and 6 ohms are connected in parallel. The combination is connected to a battery of 8 volt. Then, so first we want to calculate in parallel combination total resistance. So you know, when the resistors are connected in parallel, total resistance 1 by R is 1 by R1 plus R2 and so on. So 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 6. So LCM for this 6, 4, 3. 2 3s 2 2s. 6 and this is a 12. Then it will be 4 plus 3 plus 2, that is 7 and 9 by 12. 9 by 12. Then R is equals to 12 by 9. Then we want to find current. So potential difference V value is a given, that is 8 volts. R value came as a 12 by 9. Then I is what is? We have a formula, I is equals to V by R. So then I is equals to V value 8 by 12 by 9, that is 8 into this is 4 2s, 4 3s, 3 1s, 3 3s. So 2 into 3, that is 6 amperes current is flowing. So first we want to calculate total resistance, then current value. Total resistance comes as 12 by 9, that is 1 by R, 9 by 12. R by 1 means 12 by 9. So V value is a given 8 volts, then R came as 12 by 9. So using a formula from Ohm's law, I is equals to V by R, we can calculate. So read the following statement which indicate the law state, that is, there is no accumulation of electric charge at any junction in the electric circuit. So electric charge is not stored at any junction in the electric circuit is related to Kirchhoff first law. It is also called junction law or law of currents. Kirchhoff first law is also called junction law. It is based on law of conservation of energy. At the junction no charge is stored, at the junction no charge is accumulated. జంక్షన్ వద్ద ఛార్జ్ అనేది స్టోర్ అయి ఉండదు, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది స్టోర్ అయి ఉండదు. జంక్షన్ వద్ద ఎంత అయితే అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ వస్తుందో అంతా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ నో స్టోరేజ్, దెర్ ఈస్ నో అక్యుములేషన్ అనే టాపిక్ను చెప్పేదాన్ని జంక్షన్ లా అని చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా ఆర్ లా ఆఫ్ కరెంట్స్ అని కూడా చెప్తాం. నెక్స్ట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఏ ఛార్జ్ Q విత్ వెలాసిటీ V పర్పెండిక్యులర్ టు. సో జనరల్గా సింగిల్ ఛార్జ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి మీద ఫార్ములా వచ్చేసి F is equals to BVQ sin theta. బట్ ఇయర్ థీటా ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ అంటున్నాడు కాబట్టి 90 డిగ్రీ తీసుకుంటే మనకు ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే సో BVQ అనేటువంటిది అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ QVB అని చెప్పవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద చార్జ్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో అట్ 90 degrees అని చెప్పవచ్చు, QVB. నెక్స్ట్ వన్, in electric motors electric motors can convert electrical energy into mechanical energy. Dynamo అయితే AC dynamo కానీ DC dynamo కానీ mechanical energy into electrical energy అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ సర్క్యులర్ వైజ్ హ్యాస్ అ n turns n చుట్టెలు ఉన్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎంటైర్ సర్క్యూట్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుందంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పెరిగే కొద్దీ దాని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో n times large as that produced by the single turn. So as the number of turns in the coil increases, magnetic field also increases because magnetic field produced is directly proportional to number of turns అని చెప్పొచ్చు. SI యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఓమ్ మీటర్. రెసిస్టెన్స్ అయితే ఓన్లీ ఓమ్ వస్తుంది, రెసిస్టివిటీ మీన్స్ సో మనకు ఓమ్ మీటర్ అనేటువంటిది వస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ 91, లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈస్ గివెన్ L ఈస్ 1 meter,
speed v is a given 10 meter per second, perpendicular to the direction of magnetic field induction b is a 0.8 Tesla given, then induced EMF epsilon we want to calculate. So in this case we have a formula epsilon is equals to BLV. So that is B value is a 0.8, L value is a 1 meter, V value is 10. That is epsilon is equals to 0.8 into 1 into 10 means 8. That is, this is volts అని చెప్పొచ్చు, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో మనకు వోల్ట్స్ అనేటువంటి యూనిట్లో కొలుస్తాం, 8 volts అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ లైమ్ స్టోను, ఇది కూడా మనకు ఇప్పుడు రైట్ నా ఉన్న సిలబస్లో లేదు ఈ టాపిక్. అలాగే కలర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ ఆన్ హీటింగ్ లెడ్ నైట్రేట్, ఇది కూడా ఈ సిలబస్లో లేదు. వెయిట్ ఆఫ్ మోల్ ఆఫ్ టేబుల్ సాల్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిలబస్లో లేదు. అలాగే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 94 ఆల్సో నాట్ దేర్ ఇన్ ప్రజెంట్ సిలబస్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సొల్యూషన్స్ గివ్స్ ఎల్లో కలర్ వెన్ మీథాయిల్ ఆరెంజ్. సో మీథాయిల్ ఆరెంజ్ యాసిడ్ కలిపితే రెడ్ కలర్ అనేది చూపిస్తుంది, కానీ బేసిక్ కలిపితే మాత్రమే ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. సో ద కలర్ ఆఫ్ మీథాయిల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ ఇన్ బేసిక్ మీడియా ఈజ్ ఎల్లో అని చెప్పొచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్, పేపర్ అండ్ సోప్ ఇండస్ట్రీ? వాషింగ్ సోడా. సో వాషింగ్ సోడా, బేకింగ్ సోడా యూజెస్ కూడా మనకు బిట్స్కు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్, ఫార్ములా ఆఫ్ సోడియం జింకేట్ Na2ZnO2 వెన్ బేస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ జింక్. సో జింక్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటువంటిది, సో మనకు ఈ సాల్ట్ ఏర్పడుతుంది, దీంతో పాటు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కూడా వస్తుంది. సోడియం జింకేట్ ఫార్ములా ఈస్ Na2ZnO2 అని చెప్పొచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బేసెస్ యూజ్డ్ యాంటాసిడ్గా ప్రధానంగా యాంటాసిడ్ అన్నా ఒకటే, యాంటీ యాసిడ్ అన్నా ఒకటే. అసిడిటీ ప్రాబ్లానికి ఇది పనిచేస్తుంది, యాంటీ యాసిడ్ అన్నా ఒకటే. సో జనరల్గా దీన్ని మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అని యూజ్ చేస్తాం. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అని కూడా చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా. సో మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఫార్ములా ఈస్ MgOH టేకెన్ ట్వైస్. అలాగే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ యాంటాసిడ్గా కూడా యూజ్ చేస్తాం. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్ టు డి బ్లాక్ చెందినటువంటిది. మనం ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే క్రోమియం అని తెలుస్తుంది. నో 2 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ హ్యావ్ సేమ్ 4 సెట్ ఆఫ్ కోర్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ అని చెప్పేటువంటి దాన్ని పాలీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. ఒకవేళ 3 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ అయినా 4th క్వాంటమ్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, కాబట్టి దాన్ని పాలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్గా చెప్పవచ్చు. సో క్వాంటమ్ థియరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై మ్యాక్స్ ప్లాంక్. క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ అనేటువంటి ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అని చెప్పొచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ NS2 కాన్ఫిగరేషన్. సో వాలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS1 అయితే ఆల్కలీ మెటల్స్, NS2 అయితే ఆల్కలీ అర్త్ మెటల్స్ అని చెప్పొచ్చు. హాలోజన్స్ అయితే NS2NP5 వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఆ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి దాని యొక్క వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ జనరల్ను బట్టి మనం కనుక్కోవచ్చు. సో జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నోబుల్ గ్యాసెస్, హీలియం తప్ప మిగతా అన్నిటికీ ఏముంటుందంటే NS2NP6 ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు. లాంగెస్ట్ పీరియడ్ ఇన్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటే 6th పీరియడ్ అంటాం. 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. 7th వన్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ వన్. నెక్స్ట్, విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నటువంటిది ఫ్లోరిన్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్, లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై. లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే మనకు జాన్ న్యూలాండ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. సో అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటే వాటర్లో కరుగుతుంది. సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ ఆల్సో మనకు అయానిక్ కాంపౌండ్ అని చెప్పొచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఇన్ మీథేన్ ఈస్ 4. మీథేన్లో CH4 అనమాట. కోవలెంట్ బాండ్స్ వచ్చేసి ఒక కార్బను 4 హైడ్రోజన్స్ కాబట్టి 4 అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫార్మ్ యూనిపాజిటివ్ అయాన్. సో సోడియం మాత్రమే, ఇది 3, ఇది 2, ఇది 2 కాబట్టి ఇది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది Mg+2, ఇది 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది Al+3, ఇది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది Ca+2. కాబట్టి యూనిపాజిటివ్ అయాన్ అంటే మస్ట్ బి లాస్ట్ 1 ఎలక్ట్రాన్, దట్ ఈస్ Na అని చెప్పొచ్చు. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ యానయాన్స్ హ్యాస్ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, దట్ ఈస్ O2-. ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి.
సో కానీ O2 మైనస్ అంటే 2 more ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి కాబట్టి 8 + 2 10 అవుతుంది. 10 అంటే సిమిలర్ టు నియాన్ అని చెప్పొచ్చు. సో O2 మైనస్ O2 మైనస్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు నియాన్ అని చెప్పొచ్చు. బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ BeCl2. బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ BeCl2 అయితే 180 degrees, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ అయితే 120 degrees, మీథేన్ అయితే 109 degrees 28 minutes. సో కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ BeCl2, బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ బెరిల్ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ BF3, బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ మీథేన్ మాలిక్యూల్ CH4, అలాగే బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ వాటర్ మాలిక్యూల్, బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ అమ్మోనియా మాలిక్యూల్, ఇవన్నీ సో బాండ్ యాంగిల్స్ నేర్చుకోవాలి. వీటి నుంచి కంపల్సరీ ఒక బిట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ రస్ట్ ఈస్ Fe2O3 NH2O. దీంట్లో వాటర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి Fe2O3 NH2 అని చెప్పొచ్చు. రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ థర్మైడ్ ప్రాసెస్ మెయిన్గా యూజ్ చేస్తాం. సో అల్యూమినియం యూజ్ చేస్తాం. అది మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి మెటల్ ఆక్సైడ్ను మెటల్గా రెడ్యూస్ చేస్తుంది, దాంట్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ తొలగిస్తుంది. మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ గెలినా. గెలినా అంటే PbS. గెలినా ఫార్ములా అడుగుతుంటాడు PbS. దీని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యే మెటల్ ఏంటంటే లెడ్, ప్లంబం అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్స్ హ్యాస్ అండర్గోస్ హైబ్రిడైజేషన్ C2H2. దీని మాలిక్యూల్ వచ్చేసి sp హైబ్రిడైజేషన్ గురవుతుంది. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఎలక్ట్రికల్ నానో ట్యూబ్స్ ఈస్ అ కండక్టర్, గ్రాఫిన్ ఈస్ అ కండక్టర్, గ్రాఫైట్ ఈస్ ఆల్సో కండక్టర్, బట్ డైమండ్ ఈస్ అ గుడ్ ఇన్సులేటర్. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ అన్నాడు కాబట్టి డైమండ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ప్రూవ్డ్ విటలిజం థియరీ. సో విటలిజం థియరీని వచ్చేసి తప్పుగా చెప్పినటువంటి ఆయన ఓలర్, WH ఓలర్ అని చెప్పొచ్చు. స్వీట్ ఆర్డర్ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఎస్టర్ అని చెప్తాం. ఎస్టర్స్ ఆర్ స్వీట్ స్మెల్డ్ సబ్స్టెన్స్. ఎస్టరిఫికేషన్ వలన ఏర్పడతాయి రియాక్షన్ బిట్వీన్. సో అక్కడ రియాక్షన్ బిట్వీన్ ఆల్కహాల్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్తో ఏర్పడినప్పుడు సో మనకు స్వీట్ స్మెల్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఎస్టర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కైన్స్ CNH. ఆల్కియన్స్ అయితే CnH2n+2, ఆల్కీన్స్ అయితే CnH2n, ఆల్కైన్స్ అయితే CnH2n-2 అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కీటోన్ ఈజ్ కీటోన్ అయితే CO అని చెప్తాం. OH ఉంటే ఆల్కహాల్, COOH ఉంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, COR ఉంటే ఎస్టర్. It is ester, it is carboxylic acid, it is alcohol, and this is a ketone. సో ఇది 2016లో తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి పాలీసెట్ పేపర్. సో అలాగే వచ్చేసి నెక్స్ట్ లైవ్ క్లాస్లో మరొక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్, అది Rjc కానీ పాలీసెట్ పేపర్తో ఎక్స్ప్లెనేషన్తో వద్దాం. సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి.